Hello everybody. This lesson, No, Not a Single Letter is Seen by Poykayil Appachan is taken from Readings on Kerala. This is the common course in English, A04 by the University of Calicut. Now in this particular lesson, we are going to talk about Poykayil Appachan or Poykayil Yohanan, who was a leader who fought for the rights of the Dalits. He worked hard to improve their living conditions and ensure that they were treated fairly. His efforts to bring out a positive change for Dalits in his community and beyond actually proved to be successful. അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ ദലിത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നല്ലവണ്ണം പ്രയത്നിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So these are a few things about Poykayil Appachan. He was a prominent Dalit leader. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം 1905 he started the സാധുജന പരിപാലന സംഘം. Basically this SJPS was aimed to uplift the socio-economic status of the Dalits. ദലിത്തിൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘം തുടങ്ങിയത്. ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് സെവറൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. നാച്ചുറലി ഇത് ന്യൂസ് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേർണലിസ്റ്റിനാണ് അത് ഐഡിയലായിട്ട്. അതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എഴുതിയിരുന്നു. ഹി ഫോട്ട് against caste discrimination and untouchability. ആ സമയത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റിയും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് തിങ്സ്. ഹി ഓൾസോ പ്ലേഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1936. 1943 70-ാം വയസ്സിൽ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചത്. ആൻഡ് ഹിസ് ലെഗസി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻസ്പയർ ദലിത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ഇപ്പോഴും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മിക്ക ദലിത് കോൺഫറൻസസോ സെമിനാർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചനെ അവർ ഓർക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെസൺ, ആസ് വി സെഡ്, this poem, No, Not a Single Letter is Seen, was recited at the Raksha Nirnaya Yogam in 1910. 1910 രക്ഷ നിർണയ യോഗം എന്നുള്ളതിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയമിൽ ഇറ്റ് expresses frustration with the silence of history regarding the experiences and contributions of marginalized people. The poem argues that it is the duty of those who have been excluded from the historical record to speak up and share their own stories. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ദലിത്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തായാലും ഇവരും പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരും മനുഷ്യരാണ്. ഇവരും ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ പാർട്ട് ഇൻ ദ കേരള ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ those who have been excluded from the historical record, they are asked to speak up and share their own stories. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥകൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ള. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി they will continue to be ignored and erased. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോവും. So this poem reflects a desire for greater representation and recognition for marginal communities in the historical record. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദലിതന്മാർ ഉറക്കെ മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുള്ളൂ എന്നാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 12 ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 12 ലൈന് they talk about how the history of some people, especially those who have been treated badly, has not been written down. ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ the author says that there are many histories about other races but none about theirs. മറ്റുള്ള റേസസും മറ്റുള്ള ഇത് ട്രൈബൽസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദലിത് ഹിസ്റ്ററി വളരെ കുറവാണ്. Even if you look at all the histories in the world, you won't find anything about their people. The author thinks it's a shame that no one wrote about their people in the old days. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെസൻ്റെ പോയം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. No, not a single letter is seen on my race. So many histories are seen on so many races. Scrutinize each one of them, the whole histories of the world. Not a single letter is seen on my race. There was
no one on this earth to write the history of my race in the olden days. What a pity. എന്തൊരു കഷ്ടമായിപ്പോയി. എൻ്റെ റേസിനെ പറ്റി, എൻ്റെ ജാതിയെ പറ്റി ആരും എഴുതിയില്ലല്ലോ. വല്ലാത്ത കഷ്ടമുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് 12 ലൈൻസ്. അടുത്ത ഫ്രം 12th line to the end, അതിൽ the author wants to tell a story about people from Kerala who were seen as bad and evil. They want to talk about the history of their own people and share their faults, even though they blame others for it. Even though others blame them for it. They feel sad that people still blame them even today and wonder why God would let this happen. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പൊയ്കൽ അപ്പച്ചൻ പറയാം, ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എന്താ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു കേഴ്സ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആവുന്നത്, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ആരും ഞങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ലൈൻ നമ്പർ 12 to end വരെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ലൈൻ നമ്പർ 13 വായിക്കുകയാണ്. തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, റിഗ്രറ്റ് ഫിൽസ് വിതിൻ. Let me add something in my own melody. The story of a people who lived in Kerala since the ancient times and how they became demons. No shame have I to say the faults of my caste, though all blame me, a cursed offspring on earth. How is it possible that all blame us till the end of earth and sky? How can God, who shaped everything, allow this to happen on earth today? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇത് ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നത്? സോ ഡിസ്പൈറ്റ് others blaming the author's group and seeing them as cursed, the author is willing to speak up. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. And the author wonders how their group can continue to be blamed for everything even until the end of the time. അപ്പോൾ author questions how God, who created everything, can allow such injustice to happen in the world today. So the Dalits are still not free according to the author Poykayil Appachan, and hence he feels that such injustice should somehow be erased from the world, and this is the hope that Poykayil Appachan is talking about. Please, if you like the poem and the recitation and the analysis, please do subscribe to this channel so that more and more like this content can be brought forward. Thank you very much.